It's so stupid. Yes, you can. I named him Vincent. Tell us now, or we'll ask Kaya later. Oh, I asked Vincent. I named him Vincent. He looks like a Vincent. He does, but I should have named him like an Israeli name or an Arabic name or something cool. But for some reason I named him Vincent. Does he answer to Vincent? He does. He does. He That's talks. his name? What was that? That's his name. It's his Vincent. name. Hey, Vinny. Okay, and it's 6 o'clock. And Perfect. hello, Reb Moshe. Reb Moshe, I basically, I'm taking over for, well, you and I are taking over for Rabbi Grunberg tonight. He knew I was going to be here tonight. I said, I got it because this, as you know, this begins my last day of Kaddish for my father. Yeah. And you get to do both services, my friend. Well, jump in. It was interesting. Sorry, Jerry, that we're going a minute over because I'm schmoozing. But when I had Shiva in Westchester, where I was the chazan in October, and we had morning minyan in my house and evening minyan in my house, it was really amazing. There was 400 or 500 people came through my house that week. It was, my wife was not thrilled. I loved it. It was incredibly moving and supportive. But you know, the mourner, it's traditional that the mourner would lead. And I'm so used to leading, and and not only thinking about myself, but thinking about everybody else when I'm leading, that what felt very meaningful for me was to have people come to my house. And I said, I don't want to lead. I said, I know that's not traditional, but I'm the chazan and I always lead. I want all you here, and I want to just be a Jew and say Kaddish and not worry about leading. And it was actually very cool. So you have a chiyuv, my friend. Thank you. Lead, yeah. Especially now at this. Yeah, this is different. Okay. We begin with Ashrei, page 152. 164. Oh, I'm in the wrong Ashrei. That's all right. Not a problem. That's why I'm here. That's why you're here. Thank you, Reb Moshe. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yehalelucha Sela Ashrei Hamshekach Halo Ashrei Hamshekach Tehila LeDavid Aromim Charamel Hashem Halel Me'ed B'chol Yom Avaheka V'Ahal Hashem Halel Olam Ba'ed Gadol Aron Olam Eloh Cheker Dol Hadar Kavod Deka V'Tiben Zecher Rav Tu V'Chayavi V'Tzidkata Chayradneinu מלכותך מלכו כל העולם ושתך בכל דור ודור סומך עליו לכל הרפואים וזרחף לכל הכפופים תהילת אדוני ידבר פי יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה חצי קדיש יתגדל ויגדל שמי רבה Amen. והמליך מלכותי וחייכון ובמכון וגר בית ישראל בגלה בזמן קריב ימרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם מעלמיה יתברך וישתבח בריבורים המנסה וידר ויתעלה ויתעלה שמי דקודשה בריחו לילה מגוד וגנה ושירתה תושברה ונחמתה Damiran be'alma v'meru. Amen. We join together. Hechi Kedusha, Amidah, page 168. We begin at the inside back cover with the Avot Imahot. Thank you. I don't have that, but I know the Imahot by heart. Good. They're happy that they're known by heart. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagibor v'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Konei Hakol Zocher Chasdei Avot ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיי מתים רחמים רבים זומך נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר
מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. קדש את שמך בעולם, כשם שמיים ושמותיו בשמיים ארום, כך כתוב לנו יחבקה זה על זה ואמר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך הארץ קדום ותמוך ימיהו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. כל אדוני ממקומו, וקודשך כתוב לאמור. ברוך כבוד אדוני ממקומו ובבדי קודשך כתוב לאמור. אדוני לעולם מלך ציון, לדור דור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם מלך ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור הגיגות לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Do we do the semi-repetition from Ritzay and Mincha? Thank you, Ruth Ann. I'm watching Ruth Ann. I'm not paying attention to Moshe Shwali. I'm taking my cue from Ruth Ann. Thank you. As my mother would say, you can't wait till I die to inherit me. You have to inherit me while I'm still alive. יגדל ויגדש שמר רבה וילמד ברכה והמליך מלכותי וחייכון וביבכון על בית ישראל בגלה וזמן קריב ימרו אמן. יהי שמר רבה מבורך לעולם עולמי עלמיה יתברך וישתבח ויפאר וירומם וינשא
ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לילה מגברירה ושירתה תושבה ונחמתה תמירן בעלמה וימרו. אמן. תתקבל צלות הורבנו לכל ישראל. קודם אבני ושמיה וימרו. אמן. יש להם הרב מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל. וימרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. וימרו. אמן. Page 196. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We recall our loved ones who are inscribed in our hearts and our souls and our lives. Whose Yortzeit is the 11th of Elul, Monday, August 31st, 2020. The following names are recalled in this community of Chizuk Amuno: Alan Bablan, Eugene Nelson, Stanley Fisher, Lucy Fleischman, Ida Lee Friedman, Israel Greenthal, Ruthie Holstein, Esther Mazer, Richard Needle, Isaac Perlmutter, Abraham Tobias, and our Chazan's father, whose name is on the 11th month. Well, it's not Yartzeit, but yes, for 11 months. Yeah, starting tonight, I begin 11 months. Donald Herman. Donald Herman of blessed memory. Yortzeit and Mornis Kaddish will be led by our Chazan on page 198. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divra chirutei ve'amlich malchutei. V'chayechon u'vyomechon u'v'chayei dechol Beit Yisrael. V'agala u'vizban kari v'imru. Amen. Amen. Yehei shmei Rabbah mivorach le'olam v'olmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitale v'yithalal shmei dekudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tush b'chata v'nechemata. Damiran be'alma v'imru. Amen. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Oseh shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Chazan, I have a question for you before the Arvit service, a short question. I often ask mourners, what did they learn from the person that they've lost? I'm going to ask you a different question. What would you do differently if you were to share life with your father again, from child to adulthood? When I was in my college years, I wouldn't have fought with him in a way that was disrespecting
some of his some of his lifestyle and his politics, and I would not, even though I apologize to him for this in later years, I would not have disrespected at that time his military service when I was a young, crazy radical in college and did not have respect for the military. I feel very differently about it now, and he and I discussed it in decades later. But yeah, I for some reason that jumps out. I regret that. That must have been painful for him at the time. Where did he serve? He was right after the Korean War. It had just ended, and he went down when he was 16 to enlist for World War II, and they wouldn't take him because he had some sort of warts on his foot. So he could not serve in the army because of this warts on his foot condition or something, or maybe something with glasses, I don't know as well, but until he was 25. So when he was a little bit older than everyone, and he spent 2.5 years or 3 years in complete peacetime in Japan, and he had a blast. Yeah. Did he come to love Zen Buddhism and the? No. But he did have a Japanese girlfriend while he was there. It's close enough to Zen Buddhism. What did he love most about the Japanese life and culture? Man, but it was geez, I'm trying to remember, but he did bring home, and we have these two. They're not in my house currently. I forgot if my sister has them now or my mother has them, but these two beautiful wood engravings of these two horses that look incredibly Japanese, and they're just Right. They're actually there's some sort of prints that were made from a wood model. Wood blocks. Yeah, Wood blocks. Yeah. They have, yes, wood blocks. Thank you. Yes. Right. Oh, wonderful. Well, think hard, because we will ask you more, and you will be prepared. And I would love to share it. I had, and I'm sorry, let's not take too much time, but I had the incredible honor and responsibility of writing and delivering the eulogy at his funeral. And I don't know if there's some way I can share that. I'd love to, if I can figure out how to. Absolutely. If you put a make link or copies, something. I don't want to read. I'm not going to read it, but it would take too long. But I would, maybe I can send that somehow. Jeffrey will deliver it to the Minyan people. But what's one thing that you pointed out in the eulogy? That the great gift of his life was that he, rather than, conveying as a legacy from father to son, a sense that what's most important is to make the most money you can, or to have as much fun as you can. What he really left and he was very clear about it, and directly and through how he lived, was what was most important was to live a life of real meaning, and to find work that was meaningful and commit yourself to it, and to, have interest in the arts and travel and meaningful work. Would you call him an existentialist? He was an academic. He was a traditional academic. He was a political scientist. Yeah, there you go. All right, my friend, many more questions to come. We turn to page 200. Chazan, please lead us. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולהוריד כל חמתו. אדוני הושיע מלך יעננו ויום קורנו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המבורך. שביב ומערי ברבים, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עזים ומחליף את הזמנים ומסדר את הכוכבים ושאתם ברקיע כרצונו בורא יום בלילה גולל אור מלך חושך וכל בימי אור מעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. אמן. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למלכים ושפטנו. חיינו ואורך ימינו בהם נגי יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים.
Baruch atah Adonai, Ohev Amo Yisrael. Amen. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, בשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו למצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבת אדוני אלוהיכם. פן יפשע לבבכם ושאתם עבדתם אלוהים אחרים. בשבתך בביתך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם בימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמת ואמונה כל Molly Smolian, would you read the English for us, please, on page 205, the middle of page 205? You have to unmute yourself, please. Unmute, please. Not unmute. Now you're good. Okay. I'm sorry, read where? We affirm 205, we affirm the truth. the truth that he is our God and that there is no other, and that we are his people Israel. He redeems us from the power of kings, delivers us from the hand of all tyrants. He brings judgment upon our oppressors, retribution upon all our mortal enemies. He performs wonders beyond understanding, marvels beyond all reckoning. He has maintained us among the living. He has not allowed our steps to falter. He guided us to triumph over mighty foes, exalted our strength over all our enemies. He vindicated us with miracles before Pharaoh, with signs and wonders in the land of Egypt. In wrath, he smote all of Egypt's firstborn, bringing his people to lasting freedom. He led his children through divided waters as their pursuers sank in the sea. When his children beheld his might, they sang in praise of him, gladly accepting his sovereignty. Moses and the people of Israel sang with great joy to the Lord. Thank you, Molly. Umalchuto Chazan. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שירה ושמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף למלכותך ראו בניך, בוקר יום לבני משה זה לי. אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר כי פדרו את יעקב וגאלו מחזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. Molly, would you read at the top of page 207? Help us. 207. 207, please. Help us, our Father, to lie down in peace and awaken us to life again, our King. Spread over
us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from the enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. You, O God, guard us and deliver us. You are a gracious and merciful King. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Praised are you, Lord, eternal guardian of your people, Israel. ושמור צאתנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, Oshama. שומר עמו ישראל לעם. Amen. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל עושה נפלאו לבדו, ברוך שם כבודו לעולם וימלך כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. ברוך אדוני ביום, ברוך אדוני בלילה, ברוך אדוני בשוכבנו, ברוך אדוני בקומנו, כי בידך נפשות החיים והמתים, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. כי המלכות שלך כי לא מעט ימלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה. ברוך אתה אדוני המלך בכבודו, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. Amen. We rise to it. יתגדל ויקדש שמי רבה, ועמדי בדרכי והמליך מלכותי, וחייכון ויומכון, ובחיי כל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב אמרו, אמן. יש מרבה מבורך לעולם עולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתברך מנעשה, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה, לעילה מכל ברכתה ושירתה, תוש בקרתה ונחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו, Amen. Amidah, page 210 to 220. You get to speak to God directly in your heart.
רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשב את העבודה לביר ביתך. ותפילתם באהבת ורצון ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני, המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד צור חיינו מגן אישנו. אתה הוא לדור ודור נודד לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו ונולד ונשך שבכל יום עמנו, ועל נפלותיך וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר צהריים. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם כי לא תמו חסדיך מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד וכל החיים יודוך סלע, והללויה שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות. שלום על ישראל עמך ועל כל יושבי תבל תשים לעולם. כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום וטוב בעיניך, לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. Page 222, Kaddish Aleh. יגדל ויגדל שמר רבה, בעלמא יברך חירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ולעד בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. ישמר רבה ויברך לעולם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח כברו וילמד מנסה, ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו. לעילא מכל בגלל ושירתה, תושב ונחמתה, תמירן בעלמא ואמרו אמן. יתכבד צלות הון ובת הון לכל ישראל, קודם אבני בשמיא ואמרו אמן. יש להם רב מן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Ruth and tell me if I'm getting this right, and Sandy and Dr. Joellen, Yifat, and tell me if I'm getting this right. Aleinu l'shabeach. How does it start? No. I want the Chizuk melody. Aleinu לשבח לאדון הכל. לתת גאולה ליוצאי בראשית, שלא עצרנו כמרצו ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים תחבים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. עוד על כן נקבל לך אדוני אלוהינו לראות מרפאתי ותנוזך להעביר לי מן הארץ. כי המלכות שלך היא ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We recall our loved ones who are inscribed in our hearts and our souls and are listed in our perpetual memorials for the 12th of Elul, Tuesday, September 1st, 2020. Ida Atman, Esther Crystal, Anna Glass, Martin Greenfeld, Robert Hyman, Florence Kramer, Louis Levitt, Joseph Magarill, Harry Plotkin, Ian Scher, Eugene Wallman, Asher Wilner. Chazan, lead us in the Kaddish Yatom, page 226. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen.
Ve'alma divrach rutei ve'amlich malchutei. B'chayechon uvyomechon uvchaye dechol Beit Yisrael ba'gala uvizman kari v'imru amen. Amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam ul'olmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitale v'yithalal shmei dekudisha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, damiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Chazan, last question. What would your father tell us in this evening? He would not tell us that we forgot to do Psalm 27. He wouldn't have known that, but we need to do that. Yes, we do. What would he tell us? What would he tell me? He would say, "You don't need to worry. I'm still right here. You can talk to me whenever you want to. It's the same. Don't worry about it." That's what he would say. Good enough. I believe it. Page 40 or 41, as you choose. לדוד אדוני אורי ואישי ממהרה, אדוני מעוז חי ימים יבחר, מלאים לאכול את בשרי. אחת שאלתי מאת אדוני אותה אבקש, אדוני כל ימי חיי. שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני לך, אמר ליבי בקשו פניי. לולא האמנתי לראות בטוב אדוני בארץ חיים, קווה אל אדוני וחזק ויאמץ ליבך וקווה אל אדוני. Yortzeit and Mourners Kaddish, page 52, Chazan, please. יתגדל ויקדש שמי רבה, Amen. יעלמה דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה. דמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Shlama v'chaim. Thank you, thank you, thank you. We meet tomorrow at 7:30 a.m. Please, God, watch over us. We wish you all a sweet, a healthy, and a good year, a good year. As my mother would say, it can always be better. Laila Tov. Laila Tov, thank you. Laila Thank you, Tov. Chazan.